رسیدیم به این موزه خیلی قشنگ، واقعا ارزشش رو داشتیم و با من همراه بشین، خیلی قشنگه. بریم که کلی هواپیماهای قشنگ رو باحال قرار بدیم. موتور هواپیما. من خوش همشون چوبیه اینا. اینجا قسمت بچه‌گونه است که سری سیمولیشن گذاشتم برای بچه‌هایی که میتونن برام بشینن. اونجا سیمولیشنمون هم بزرگتره ولی اینطوری حالا بعداً دیگه برای خلوت شد نیم سر این هم یه دونه هلیکوپتر کوچولو. خب اینجا تقریبا 3 سالن بزرگ داره و یه سالن کوچیک داره که حالا اگه اون کوچیک رو بشه رفت تعمیرگاهشونه که تعمیرات انجام میدن. بریم این بزرگا رو ببینم، خیلی جای قشنگ و جالبیه. تا اینجاش که من خیلی لذت بردم چون خیلی دوست دارم هواپیما. بعدش اینجا که خلوت شد اون گیم‌ها میریم اونجا، اگه شد 2-3 تا بازی می‌کنیم.
خب این خانم اومد که کمکمون کنه نشونمون بده. بریم. Hello. Yeah. Okay, this is the cabin. Yeah. This is the Vickers plane and it's British. Okay, İngilizce. And Trans-Canada Airlines bought a fleet of these in the early 1950s. Okay. And this one was in service until 1974. 1974 1974 کار می‌کرده برای ایرکانادا. 2.5 hours. پروازهای 2 ساعته 2 ساعت و نیمه. The best place to get a shot would be to stand here. Yeah. Wow, nice. اون زمان با اینا مسافرت. Yeah, you go ahead and you do your. Thank you. Do you filming? Yes. این وسایل رو اینجوری داشتن بسته نمی‌شد اون زمان. Yes. We cannot go. They weren't very big then. Yeah. Couldn't get much up there. Yes. اینجا هم کافی و مهماندارا میشستن. Yeah, they serve hot meals. Oh, really? Yeah. غذا گرم سرو Even on a می‌کردن. 2-hour flight, they serve hot meals. Nice. Interesting. That's one of the menus right there. Menus were آه این منو غذاشون بوده. Yeah. غذای گرم سرو می‌کردن. Nice. این کار رو مهماندارا. خیلی جالب بود باحال You بود. get good shots if you stand up here. Yeah, from the all over. Yeah. برین اینجا رو براتون میگیرم خیلی جای قشنگی. خیلی جالبه. اینو کلمبیا استفاده می‌کرده. اون سالا. جک ها با این جک ها بالش باز و بسته میشه. جت جنگی هلو خلبان میلاد هستم از داخل جت جنگی باهاتون صحبت میکنم. کمک خلبان ندارم تنهایی.
Now this aeroplane, when I first came through it late last year, had no floorboards yet. It was just these stringers and structures. Because when they use it for firefighting, they take out all the weight they can. For two reasons. Okay. Number one, they can carry more fire retardant. And two, to make less stress on the airplane, because sometimes they fly down the valley and then there's a mountain at the end and they got to cut it through this to get out of the way. اوکی. اینا رو نداشته به خاطر اینکه وزنش کمتر باشه، هم مواد آتش خاموش کنه بیشتری بتونه هم کنه، هم که راحت تر بتونه پرواز کنه. This was originally a passenger airplane. And then it had a second line. هواپیمای مسافربری بوده. عوض شده. این کامپیوتریه که باهاش خالی میکنه مواد آتش خاموش. اینم لباس آقای ویلسون خلبانی که هنوزه بچهش دوست داشته هواپیما رو، به خاطر اینکه هر بار که رفته مأموریت خاموش کردن آتیش برش گردون. خیلی جالب، خیلی جالب. این هم قسمت سومش بود، بخش سالن سومش بود. یه دونه اون داخل داره یه سالن که بخش تعمیراتشه. بریم ببینیم، میتونیم بریم اونجا رو ببینیم. Thank you so much. Excellent. Appreciate that. Can I visit here? I can show you where it is. We can't go in right in there because they're working today, but I'll show you where it is. Thank you so much. میگن اون سالن کوچیک‌تره که برای تعمیرگاه دارن کار میکنن، نمیشه وارد شد. حالا من سعیم میکنم. What is that language? Persian, Farsi. Oh, Farsi. From Iran. I'm from Iran. Oh, nice. Oh, that's wonderful. And are you visiting from Iran or No, I'm living in Vancouver. Oh, and I'm okay. just in my road trip in the Vancouver. I would love to visit Iran one day. Yeah, The mountains. میگه دوست دارم ایران رو ببینم و خیلی کوههای قشنگی داشت صحبت میکرد که یکی اومد وسط صحبتش و میگه دوست دارم ایران رو ببینم. جالبه. خیلی ها رو باشون صحبت کردم، این حرف زدم. امیدوارم به زودتر بشه. We've got lots of people working in here. Okay. So we'll have me shot. But this is the restoration hangar. Okay. Right now, we're on a 10-plus year project, a long project to completely restore this Lancaster bomber. This Lancaster bomber was actually made in Canada in 1944 in Toronto. It was sent to the UK to join the war effort. Okay. But unfortunately they didn't need it anymore because it was so late. So in about the middle of 1945 it came back to Canada. Canada didn't know what to do with it because they weren't expecting it back. So it apparently sat around for 5 or 6 years just in storage waiting for something to happen. Okay. Now when it went to the UK it was designed to be a bomber to go bomb in Europe. But when the Canadians started to use it 5 or 6 years after it came back, it was turned into this, which was, notice, much more visible now because you want it to be seen, because now it's designed for maritime patrol, for shipping patrol. Okay. So it's designed to look for ships and to look for submarines and so on. Nice. And so, you know, they didn't have much money in those days, so whatever they could use, they could use. And that was a good long distance aeroplane for maritime patrol. Now you see the gun turret is gone. Yeah. The gun turret to the back is gone. The nose turret is gone. True. Because they're not useful anymore because for its new role. اونجا برای بمب افکن بوده ولی اینجا برای جابجایی بنزین و نفت ازش استفاده می‌کنن، به خاطر همین عوض کردن رنگ و دیزاینش. So now we are restoring it to this form, and the reason we're restoring it to this form is because that's how it was for Canada, right? True. That was how we used it. True. Now it flew for a number of years up until the late 60s in that role for Canada as a maritime patrol, and then when it was retired, it was put on a pole in Toronto for 54 years. Oh my God.
with teenagers throwing stones at it and all the abuse and so on. Then they decided to start restoring it back in the 90s, and they started breaking it, taking it apart to restore. But the people that were restoring it in Toronto lost their hangar, so they didn't have a workshop anymore to restore it. And because of that, it was then put out to who wants it, you can do a good job with it. And our guy said absolutely yes, and so it came here. Now, right now, it's only the front piece that's here. That is the main wing box, you could say. Don't worry about the glass at all. That's just been used as a shelf. All right, there's those glass things. But that's the main wing center, wing center section. And if you look carefully, you can see the tire underneath, a big black tire. And that still carries air inside it. That's all the tire. And then outside the hangar is the piece that fits on the front of that wing center section. And then over here, you'll see that area standing on the ground on its end, which is the nose piece, which fits right on the front of that. And you'll even see that circle there, which is where the moving turret would have been for the ground to the front. And then right here in front of us is the canopy, which then goes on top. And that's where the pilots are going to be sitting inside and being able to look around and so on. Interesting. So a massive amount of work. Yeah. I'm going to say extraordinarily awesome group of skilled people that work here. All volunteers. Nobody is paid. Really? They're all volunteers. They come in here because they have a passion for airplanes, for aviation history, and for this Lancaster, and for Canadian aviation history. This is what they do. Wow, nice. And thank you so much. we need a bigger hangar. So if anyone that you know has got $50 million in the pocket, don't know what to do with that, we need a new hangar. Maybe someone would do it. I'm taking advantage. Exactly. Thank you so much for explaining everything. That's a pleasure. Can I record quickly? You know what? Yes, we can. See, I'm going to walk through. I'm going to take a chance because we've done off for lunch. So we stay together. I'm going to do a thank quick you walk so around much. here. And we'll do this very quickly. خلبان که ببینه این قسمتی که برای چرخ برای بوم افکن و اینا و این قسمت بالشه اون دوتا میره رو سخمون ربطی به اینجا نداره قسمت بالشه و لاستیکش That's one of the 6 fuel tanks. این از تانکرهایی که باش جابجا کرده That's one of the seats being worked on right now. صندلیاشه دارم رو کار میکنن اینا روشون Beautiful. خیلی قدیمی این هواپیما. These are fasteners that are holding this section in place so that they can work on it and do the drilling and so on. And then when they're finished, that's where the rivets will go in. Wow, nice. That's awesome. Appreciate that. Thank you so much. داستان خیلی جالب و باحالی بود. I have your letter, sir. You do? Thanks. Talk to you later. خیلی جالب بود. Okay, thank you so much. This is That was when it was sitting on a pole in Toronto. این توی تورنتو بوده که خرابش کردن، سنگ زدن خرابش کردن اینا. بعد آوردنش اینجا نتونستن ازش نگهداری کنن. همین هواپیمایی که اینجا بود. تیکه شده دارن درستش میکنن قطعه‌اشو. Beautiful. تمام این موزه رو دیدیم ما هم دیگه امیدوارم لذت برده باشیم. من که خیلی لذت بردم. این قسمت آخرم که دیگه نمیتونستیم بریم ولی به قول گفتنی خیلی سوسکی رفتیم تو توضیح داد کامل برامون که داستان این هواپیمایی که یه زمانی توی جنگ ازش توی انگلیس استفاده می‌شده بعد یه تایمی تاریخ شدم تویش بعد دوباره ویدیو رو خودم ببینم ولی بعدش میارنش توی کانادا و به عنوان جابجا کننده سوخت ازش استفاده میکنن تغییر دیزاین میدن بعد از یه مدتی دیگه که از کار میفته میبرنش توی تورنتو به عنوان اون عکسی که دیدین اونجا میذارنش و آدمای مختلف یه سری کسایی که همه جای دنیا هستن و فرهنگ ندارن با سنگ میزدن و داغونش کردن و از کار افتاده بوده دنبال یه جایی میگشتن که بتونه ازش محافظت کنه و درستش کنه و به روز اولش برگردونه و گفتن اینجا قبولش کردن توی بریتیش کلمبیا و این موزه و شروع کردن یک سری آدم والنتیر که به صورت مجانی و بدون هیچ حقوقی دارن روش کار میکنن ولی هم عشقشو دارن هم لذت میبرن هم دارن روش کار میکنن که به روز اول برش کردن خیلی جالب بود داستانش و تونستیم بریم ببینیم خیلی حال دارم یه قسمتی که نشد بریم این
سیمولیشن ها بود. اینو بریم برای هواپیما سواری کنیم. بچه ها رفتن بتونیم خلبانی کنم. جالب بود. بسته دیگه بزرگ شی و ذره مپ بازیمون هم کردیم و دیگه بریم. وقت رفتن. خیلی جای قشنگی بود. من که لذت بردم، امیدوارم شما هم لذت برده باشین. بریم بقیه جا رو بریم ادامه مسیر.